All right, I will stop here. Are there any questions? Yes. You said in your lecture that we must use each second of our life because our life is very short and very limited. But in Shish Upanishad it is said that we are prone to delude ourselves, to cheat ourselves. So what is the proper way of acting? One has to be situated in the instructions of Guru, Shastra, Sadhu. Because we are in ignorance, we don't know what is to be done and what is not to be done. So therefore, our activities have to be examined in the light of these three sources of knowledge. So whatever we do has to be in harmony with Guru, Shastra, Sadhu, all three simultaneously. That means we always have to be hearing from these three sources. Hearing and obeying, not speculating. As soon as we speculate, no, I think I have a better idea, then we're off the path. We're in darkness, in great danger. Anything else? Самото начало той започва да се държи така със своите близки познати, че наистина тези близки познати клипал, те наистина подскачат. Има такива примери, в които някои братите започват да говорят на родители си как никой няма се жена, че станат съняси още след това дена или нещо от това, което кара родителите веднага да превъртят, да почнат да мислят, че Кришна знае, това е някаква научна система, в която всеки един гледа да се скрие някъде. Може би има нещо погрешно в проповядването, защото конкретен пример никой не им е давал, такъв смисъл със собствения си живот. Заради това, какво може да се направи така, че... И дали може изобщо да се направи нещо, така че това да се избегне, защото това след това дава една лоша репутация на цялото общество. He's saying that here in Bulgaria, it's a very common thing that the new devotees who are joining us, they have a very strange way of acting in front of their relatives. From the first day they're saying, I won't get married, I'm going to become sannyasi in 2 days. And the relatives are flipping out. They're thinking that Krishna consciousness is something strange. And Anjalachan Prabhu is saying that probably this is because of an improper preaching, way of preaching on our part as devotees, and what is possible to be done in that way to avoid this, how we can avoid this. A little bit more, I would like to say that there are only a few, there are only also devotees who are, a little bit, they make their own steps, footsteps in Krishna consciousness. They start to preach in this way, to allow, to
really neophytes. To preach them, you have to become really fired up, and they go back in the home and make so strange things. Mm. Well, maybe I could translate. Okay. Че по някакъв път има и такива преданодадени, които са направили своите първи крачки в Кришна съзнание и те започват да проповядват на тези, които са напълно неопити, че те трябва да бъдат много силни, много стрикни, много еди какви си и тези неопити, когато се върнат вкъщи, ще правят наистина странни неща и това възбужда умовете на техните познати. So it is said, Sankirtana Prayar Yajanti hi Sumedasaha. The Sankirtan movement is meant for people who are intelligent. Казано е, че това Санкиртан движение е предназначено за хора, които са интелигентни. Sumedasa, Prabhupada sometimes used to say this word means good brain. One should have a good brain. Сумедаса, Прабхупад понякога е използвал тази дума и той казва, че това означава човек да има добър мозък. So, there may be, in your question, there are two things. There is a problem of devotees, as you've said. Some devotees may be preaching too much, too soon. В този въпрос има две неща, които трябва да отбележим. И каза, че има преданно дадени, които проповядат много скоро и те проповядат изключително много. But also, there is also the question of who is being preached to. Но също така съществува и въпросът на кого те се проповядват. Because if you preach to someone who is not very intelligent, has no good discrimination, защото ако вие проповядате на някой, който не е много интелигентен, който няма способността да разграничава, then they will do just like you've said. They will go home and start to preach what they've understood, and maybe they've understood it. Maybe it was even preached to them rightly, but they have understood it in a wrong way. And they will go home and they will repeat everything to their family and friends and disturb them. затова тези личности ще отидат вкъщи и ще проповядат по неправилен начин. Дори и да са разбрали правилно, тъй като нямат това разбиране на нещата, те могат да проповядат по много странен начин и да объркат всички други. So intelligence, sumeda, good brain, means good discrimination. И така, сумеда са интелигентност означава добро различаване, способност за различаване. So the preacher must know to whom he can preach what. И така, един проповедник трябва да знае на кого да проповядва и какво да проповядва. People have to be purified in their intelligence, first of all, before they can understand very much about Krishna consciousness. На първо място хората трябва да са пречистили в своята интелигентност, за да могат да проповядат Кришна съзнание. So in the beginning, we encourage people to take prasad, to chant Hare Krishna. И така в началото ние насърчаваме хората или гостите, тези, които идват при нас, да приемат прасадам, да мантруват Харе Кришна. To read Prabhupada's books. Да четат книгите на Шрила Прабхупада. And also to visit the temple, attend the services. И също така да посетят храма, да вземат участие в нашите програми и служенето. So that their intelligence will become purified. Така че тяхната интелигентност да може да бъде пречистена. But we must be very careful before we encourage persons to change their life, to move in the temple or reject their family. Ние трябва да бъдем много предпазливи преди да
преди да проповядаме на нашите гости да се пренесат в храма, да напуснат семейството си. With these points, it is better to be conservative. По това отношение е по-добре да сме консервативни, да сме предпазливи. It's better 10 times to tell such person, no, you should stay at home, you should stay in school, you should fulfill all your family requirements. По-добре е да му кажем 10 пъти, не, ти трябва да стоиш вкъщи, трябва да ходиш на училище и да изпълняваш своите семейни задължения. And then maybe on the 11th time, all right, well, let's see. If you really want to move into the temple, let's see what can be done. И след това, след 11-тия път, и може да кажем, окей, дай да видим сега, ако ти наистина искаш да се нанесеш в храмата, какво може да направим за това? Because after 10 times of saying, practice Krishna consciousness at home, don't disturb your family, if we see that a person is still very, very anxious to make real advancement in spiritual life, then we are required to help him. Тъй като след тези 10 пъти на отказване, ако тази личност все още показва истинско желание да напредне в Кришна съзнание, тогава ние имаме задължението да му помогнем да напредне в Кришна съзнание. And that we must also do with great care. Това нещо ние също трябва да правим с огромно грижа и внимание. Аз искам да питам Махарадж. Мен лично ме тревожи това, когато в бхакти, които дори посветени, живели са в храма дълго време, да кажем година-две. И после се тръгват. Какво ние трябва да разбираме под всичко това? Как да го тълкуваме всъщност? Като нормално явление или нещо, което... Въобще каква е практиката в света? Има ли такова нещо? Става ли? Просто аз лично съм малко шокиран от това. Просто ако може нещо да кажа за това. He is very concerned about one thing that there are examples of devotees who have lived in our temple for 1-2 years. They're initiated, and suddenly they leave us. They go home, and he cannot understand what's the reason for that. Is that normal? Is that also happening in other temples in other countries? Much more. Доста повече на други места. Srila Prabhupada said, it is like this. To take to Krishna consciousness means to declare war on Maya. Шрила Прабхупада е казал, че да се вземеш с Кришна съзнание означава да обявиш война на Майя. So in a war, soldiers don't come back. Така на война войниците не се завръщат. See? A war means some soldiers will be lost in the battle. Война означава, че някои от войниците просто ще загинат в битките. So the thing is to protect yourself from becoming a casualty, a victim. И така, цялата работа се състои в това, че трябва да се опитаме да се запазим, да не станем жертва, да запазим себе си. Anyone who leaves the Krishna consciousness movement has left because he's allowed himself to become a target of Maya. Всеки един, който е напуснал това движение за Кришна съзнание, всъщност е направил грешката, че е позволил да стане мишена за Майя. Just like in the war, the soldiers are in these holes in the ground. Както по време на война, войниците се намират в тези окопи, които са. So, if the enemy have their sharpshooters out, И ако
противникът си приготвил пушката и ако противникът приготвил пушката, then you don't put up your head. тогава ти не дигаш главата. You can take your helmet, put it on a stick, and put that up. Не може да вземете шлема си и да го поставите на някаква тояга и да го повдигнете. And then you know if there are sharpshooters. И тогава знаеш, ако има някои снайперисти. But if you just, oh, what's going on? Много просто ти си надигнеш главата и кажеш, какво става, да видиш? So, from every devotee who leaves the Krishna consciousness movement, there is a lesson to be learned. It means like that, they put their head up for something. Made some mistake in their devotional life. И така, от всеки един предан дани, който напуснал това общество, може да извлечем някакъв урок и всъщност те са направили точно да те са подигнали главата си да се показват. So we have to be sure that we don't do the same mistake. И ние трябва да направим сигурно, трябва да сме сигурни, че няма да направим същата грешка. So don't be surprised. As I said, this is war against Maya. Don't be surprised that some of your comrades in arms in this war are lost. И така не бъдете изненадани. Това е всъщност война, обявена на Майя. Така че не се изненадвайте, ако вашите приятели загинат в тази война с Майя. И са загубени. He wants to know your comment on one phrase. I work just as if I will live forever. And I live just as if I will die at any moment. All right. Yes, if one applies that idea within the realm of Krishna consciousness, then it's all right. Гуру Махарадж каза, че ако някой използва тази идея или я прилага в областта на Кришна съзнание, тогава всичко е наред. Because the gross sense gratifiers also say the same thing. Тъй като другите хора, които се наслаждават на сетивата си, твърдят същото нещо, те се казват същото нещо. I work as if I'm going to live forever. In other words, I make so many plans. Те работят точно както ако биха живяли вечно. Това означава, че те правят толкова много планове. And as I live as if I could die tomorrow. So today I'm drinking and enjoying life like anything. И те казват, аз живея така както ако бих умрял във всеки момент. Това означава, че те се наслаждават да пият алкохол. So that's all right, this statement, as long as it's within the realm of Krishna consciousness, as long as we're working for Krishna, and we can make so many plans for Krishna, but at the same time, we live as if we can die at any moment. We're chanting very seriously, trying to be Krishna conscious at all times. Така че няма проблеми, ако този израз е употребен по отношение на Кришна съзнание, в областта на Кришна съзнание, защото ние живеем като че ли, ние работим така, като че ли живеем вечно, защото правим планове как да удовлетворим Кришна по какъвто и да е начин, по много начини, но в същото време помним, че ние можем да допуснем тялото всеки един момент. Srila Prabhupada ki jai. Сухотра Махараджа ki jai.